driven, determined. Когда я был в университете 5 лет назад, тогда он был на 151 месте. Сейчас, вот сегодня уже видишь, как объявляли, он уже там на 50-х, 50-60 места занимает. Others who are ready to unite. Если сравнить стоимость в год его, да, она где-то, процентов на 50, наверное, на 60, может быть, дешевле, чем в других университетах. So for the Christmas, they can have the Christmas tree on song like this. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! There are other people just like you, driven, determined. Those who use passion to spark creation. Others who are ready to unite and discover together. It all starts with you and continues with us, the University of South Florida. Раз-два, 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 раз-два. Всем привет, это блог Jey STUDY, блог по обучению за рубежом. И сегодня мы с вами находимся в таком загадочном нью-йоркском районе Бронкс. Как вы видите, мы находимся на такой площадке, где обычно суровые парни из Бронкса играют в баскетбол. Да, здесь так же, как и в Москве, веет холодный ветер с гудзона, поэтому мы тепло одеты. Сегодня мы будем рассказывать про университеты. Американских университетов очень много. Эта страна обожает университеты. Их больше 4000 университетов во всех Соединенных Штатах Америки. И нужно обязательно очень внимательно с ними разбираться. Чем как раз мы и занимаемся? Мы занимаемся в первую очередь поступлением в очень хорошие университеты из первой сотни. И отбираем эти университеты. Мы, наоборот, очень мало занимаемся, например, поступлением в такие там университеты Лиги Плюща, как Гарвард, Принстон или Ельский университет, потому что там считается, что студент должен сам самостоятельно находить пути контакта университетов и сам заниматься зачислением. Мы же занимаемся, наша задача – это найти самые хорошие университеты, которые будут топ-стоп в Америке. Дело в том, что такие вот университеты, например, как Гарвард или еще что-то, они в первую очередь известны международным студентам, их и знают. Вот. Но для, например, самих же американских студентов, у них другой рейтинг внутренних своих университетов, и они по-другому совершенно выбирают университет, в который хотят учиться, по другим градациям. И на самом деле в Америке есть еще огромное количество университетов, которые никто не знает за их пределами, но это топовые университеты и предлагают одно из лучших образований в мире. И вот сегодня, например, наш университет, с которым мы встречаемся, они расскажут, по каким даже параметрам в рейтинге они превосходят университеты Лиги Плюща, но просто еще не так известны. Почему этим университетам интересно работать там студенты? Потому что, в первую очередь, они как раз хотят увеличить свою узнаваемость за рубежом и привлечь как можно больше международных студентов, потому что так сейчас в этом университете 85% это только сами американские студенты. Мне кажется, надо добавить, что действительно многие американские университеты, они ищут международных студентов и действительно готовы давать какие-то хорошие скидки, либо scholarships, либо стипендии, и этим нужно пользоваться. И довольно хорошие университеты на самом деле это делают, которые в Америке, например, туда американцам сложно поступить, но международному студенту будут чуть меньше требования, и с этим можно работать и нужно, и на выходе вы получите диплом престижного американского университета и сможете без особого труда найти потом работу в США, ну либо в другой стране мира. От этого наша подсказка. Выбирайте себе хороший университет из первой сотни рейтинговых университетов. Плюс смотрите, конечно, на ту специальность, где особенно ваша специальность будет лучше всего представлена в этом университете, либо научная, если вы там биологией или химией занимаетесь каким-то научным, где лучше всего научная база и там больше всего исследовательских университетов. И всегда
вы сможете, если при хорошем аттестате, при хороших оценках, смотря поступать на бакалавр или магистратуру, если вы студент из России с хорошими оценками, вы всегда можете получить очень хорошую скидку или стипендию на обучение. Сегодня мы расскажем про университет Южной Флориды, который находится в городе Тампа-Бэй в Северной Флориде. И сегодня мы возьмем интервью у главы, точнее не главы, а у главного по вице-президента университета Южной Флориды, занимающегося зачислением, ответственным за зачисление студентов, Глена Вестерфильд, который нам расскажет о преимуществах своего университета и о доступности именно конкретного этого университета и специальных предложений для российских студентов. На самом деле этот университет славится тем, помимо того, что он очень дает качественное образование, и он действительно довольно высокие позиции занимает в рейтингах, этот университет позволяет, его стоимость позволяет вам экономить на обучении в США. Если сравнить стоимость в год его, да, она где-то, процентов на 50, наверное, на 60, может быть, дешевле, чем в других университетах. Тема экономии всегда актуальна. Сами мы сегодня тоже решили немножко сэкономить и приехали не в Америку, а постарались привезти сюда американский университет, в такую маленькую Америку в Москве. Я думаю, что место знающие люди, такие продвинутая молодежь, наверное, легко догадается, что у нас там на заднем фоне, где мы сейчас находимся. Да, пожалуйста, напишите в комментариях, догадались ли вы, где мы на самом деле находимся. Тот, кто ответит 15-м, получит от нас специальный приз. Вот, обязательно напишите это в комментариях, и 15-й человек получит приз. Хорошо. Правда, я еще не знаю, но мы в конце видео об этом расскажем и покажем. Hello, Glenn. Hello. Hi. University of South Florida. It's located in beautiful Tampa, Florida in the United States. We have over 50,000 students at the university. We are considered a Tier 1 national doctoral university in America. There's about a little over 100 of those in America. We're ranked in America as a national university, number 140 by U.S. News and World Report. In the world rankings, whether it be Center for World University Rankings, Times Higher Education, or the academic ranking of world universities, we're ranked anywhere from the top 200 to the top 250 to the top 300. So basically, when you look at the University of South Florida, this is a top 250 in the world university, top 150, top 100 university in America. Good. What are the most favorite your rankings that your university are proud of? Geez, all the rankings we're proud of. I think one that really stands out is, as a research university by the National Science Foundation, we're ranked in the top 50 in America. We have almost $500 million a year in research. And what this ranking really means is it's an indicator of the quality of the faculty at the university, which is one of the most important concepts when you're picking a university, is the quality of the faculty. And with $500 million in research, anywhere from the medical sciences area to the natural life and biological sciences to the engineering fields, we are a very, very powerful research university in America. In fact, we're actually ranked ahead of Princeton University as a research university by the National Science Foundation. Кирилл, ты же сам был в USF, правда, это было года, наверное, 3 назад, да? Да. Какие у тебя вообще остались впечатления от этого университета? Да, когда я был в университете 5 лет назад, тогда он был на 151 месте. И тоже казалось, как раз, как он будет себя вести, потому что всегда студенты вот именно смотрят, чтобы были такие первые места. Сейчас, вот сегодня уже видишь, как объявляли, он уже там на 50-х, 50-60 места занимает. И одна из огромных заслуг университета как раз и то, что получается привлечь международных студентов, потому что это очень хорошо влияет на их такой рейтинг. Тогда у них было, по-моему, 1000 студентов международных, сейчас уже до 2000 они нарастили свою базу и тем еще увеличивают постоянное количество. Let's speak about the admissions for the students. So, as an student, you can offer either direct admission after the school in Russian, or either through the pathways. You can please tell how it works. Correct, Kirill.
So we have when we speak about an undergraduate student doing a baccalaureate degree, we have what's called direct admission to the university. And for direct admission, we would be looking for a student who has a 3.0 out of a 4.0 grade point average, GPA. That would be a 4 out of 5 average on Attestat. We also require an SAT or ACT score. The SAT score, our minimum for direct admission is a 1060 on SAT. And that is for an undergrad student. Now, if the student doesn't take SAT or does not score well on an American standardized test like SAT, then we have pathway admission. And pathway admission, we will accept a student with a lower TOEFL score, so we will give him English during the pathway, and we can accept a student with a 3.5 out of 5 on the Attestat. It's basically an admission. We realize as a university that the students from Russia might not have the English ability, the strong English ability. They might not do well on standardized tests, so we've really created an alternate way to be admitted to the university. For the graduate level, for the master's degree, we also have direct admission, but typically direct admission at the master's degree in any American university requires a GMAT for business or a GRE for engineering, a GRE for the sciences like biology and chemistry. So for direct admission, we do require a standardized test score of a GMAT or GRE, but once again, we do offer the pathway possibility for a student from Russia or any other country, realizing that they might not score as well as an American student on an American standardized test like GRE or GMAT. Как со многими университетами в США бывает, что если вы хотите поступать сразу после школы, вам нужно сдавать, многие университеты просят SAT, то есть это такой наш ЕГЭ, аналог, который должны сдавать. Сейчас спросим, можно ли с нашим аттестатом не сдавая SAT, или вы его тоже обязательно можете. Then I would like to ask, is it necessary for international students, for example, Russian, to pass SAT for their admissions to University of South Florida? Well, for direct admission into the baccalaureate, they have to take the SAT. Some universities in America do not require the SAT for direct admission, but we do require it for direct admission. But once again, we have the pathway option, so if they don't take the test or they don't score well on the SAT, we can still admit them to the University of South Florida, but then they will need a TOEFL score. For direct admission, if they take the SAT, then we can waive the TOEFL score. And as for progression after the pathways, can the students progress to any specialty, or do you have, science, business, management, engineering? Yeah, we actually, for undergrad baccalaureate students, we actually run 8 different pathways. One is a liberal arts type of pathway where they would progress to a degree in the liberal arts. We have an engineering pathway, we have a business pathway, we have a health and life sciences pathway, so if they take that pathway, they would end up progressing to chemistry or biology or a physics degree or a health sciences degree. We also have a hospitality pathway. We also have an education pathway. We have 8 in total. That allows the student to go through a pathway and then progress on to any of the majors, baccalaureate degrees at the University of South Florida. И в целом, наверное, не только от университета, но и от города, потому что, конечно, правильно выбирать университет в первую очередь, а не локацию, но локация тоже важна, там, да, город и возможности, которые там есть, не знаю, какая-то молодежная жизнь, может быть, не очень молодежная тоже. Чем интересен университет? Он находится в городе Тампа, возле самого города. Как и многие американские университеты, то есть сам университет, кампус университета, это как отдельный небольшой городок, то есть со своей полностью независимой инфраструктурой от города. Здесь у вас учебные корпуса, резиденции огромное количество, спортзалы и не один, бассейн, обязательно спортивная команда должна быть, спортивный стадион, тоже признак всегда такого университета вот был. И, в общем, здесь вы... И даже свой транспорт по кампусу университета ходят там, свои автобусы, которые заезжают. То есть он такой просторный, я думаю, где-то пройтись нужно будет на минут 30. Недалеко до океана.
И недалеко до Диснейленд. Здесь можно будет даже доезжать, куда студенты часто уезжают там на Там, выходные. мне кажется, не океан, а Мексиканский залив. Мексиканский залив, но океан будет тоже не очень далеко, Да? да. Ну, получается, ну, там уже так считается на машине. Полчаса Вот. на машине, там, Да. 40 минут. Многие студенты, особенно уже там ко второму курсу, а кто-то к первому, заводят свою машину, чтобы ездить как раз на выходные куда-либо еще там по всей Флориде. Когда я была студентка, одна из первых как раз из России, и еще там из нашего университета, которая поехала туда учиться в магистратуру. Она получила 60% скидку на свое обучение. Обучение там было порядка, по-моему, 20. Ей нужно было 8 только заплатить. У нее 12 осталось уже, она готова была 20 даже уже. Подготовила себе бюджет. И поэтому она на 12 купила себе очень хорошую машину, чтобы потом еще кататься по всей Америке. Вот. Очень выгодная инвестиция такая получилась. Мне очень понравилось. Tell the advantages of your university, so why should students choose yours? Well, no problem. So when I look at a student selecting a university, whether it be in America or Moscow or in the United Kingdom, there's really always 6 things that a student and a family needs to consider. One being destination, location, and environment. Another being really the quality of the university. Another being something programmatic about the program they want to study. If they want to study marketing, the student really needs to look at the marketing program at that university, the quality of the faculty within the marketing program. What does the curriculum look like? Another criteria a student will consider is whether they can get admitted. You know, it's very important when you're selecting universities to select universities that you can be admitted to based upon your profile, your academic profile, whether it be your marks or your credential or transcript or your TOEFL scores and your standardized test scores. You also want to consider the affordability of that university. And that's not just about tuition, that's the scholarships offered at the university, but also the living expenses at that university. So there's really 5 things that a student should consider. And then there is a 6th thing to consider. The first 5 being, location, destination, the quality of the university, something about the programs at the university, something about admissions, can you be admitted to that university, and then the affordability of that university. But the 6th thing is really, what is the student experience going to be like? A student going for a bachelor's degree, those 4 years from 18 to 22 years old are some of the most important years of your life. And it's very important that you select a university where there is a student life on that campus, and the student experience is going to be one of the best in the world for you as you grow up, from a young woman to a woman or a young man to a man. So despite, of course, I think what would be very different for the Russian students is the weather conditions, so it's summer. So as I understand, it's a tropical university, and so for the Christmas they can have the Christmas tree on like this. Yes, well, we actually do have real Christmas. We celebrate Christmas just like everybody else in the world who celebrates that holiday. But no, it does not snow in Tampa, Florida. I've lived there 29 years now. It has never snowed in Tampa, Florida. It never freezes. The average temperature is about 26 degrees Celsius. That's the average year-round. The sun shines every single day. The city of Tampa, it's the 18th largest metropolitan area in the United States, with about 3 million people in the metropolitan area. Nowhere near the size of Moscow, of course, but a large metropolitan area for by United States standards, with a lot to do, a lot of different cultural activities, museums, and of course some of the best beaches in the world, and a beautiful climate. And the university, as you say, it is tropical, so it's got a very tropical feel to it. A great place in America. I always like to say, you have the continental United States, and then you have Florida down here, but we call Florida paradise. And as for students, and after their graduation, have you done any research? Are the students after graduation, do they stay in Florida for work, or do they spread to America, United States, or abroad? Okay.
Where do they seek for employment? Of course, when you graduate with a bachelor's or a master's degree in America, you are allowed to do what's called OPT, optional practical training. If you get a degree in the STEM areas like science, technology, engineering, and math, you're allowed to stay in the United States for 3 years doing OPT. After you complete your OPT, you can apply for an H-1B work visa. It really depends upon your discipline. Students getting degrees in business analytics, we have basically 100% job placement in business analytics. Degrees in computer science, computer engineering, close to 100% job placement. All the engineering fields, very good job placement. So it really depends upon your major. You know, finance, great job placement. Accounting, phenomenal job placement. But the job placement might not necessarily be in the Tampa Bay area. I mean, we have electrical engineering, business analytics is basically a phenomenal career in the Tampa Bay area. Finance in the Tampa Bay area, phenomenal career. If you want marketing, if you get a bachelor's degree in marketing, we might not be as strong as the New York area would be or the Miami area would be in the marketing area. So your degree tends to dictate where your job placement is going to be. About 2 hours away from the University of South Florida is the NASA, the Kennedy Space Center. That is the largest concentration of engineering jobs anywhere in the world. So that should give you a good indication of the ability to get jobs in America, especially high-tech jobs, and especially in Florida. In the United States, the popularity and the image of very good education. At the same time, it's very expensive, one of the most expensive in the world. So what's about USF? How much are the tuition fees? Do you have any specials? Okay. Well, yeah, I'll just talk about affordability in general. Yes, you're correct. There's a perception that American higher education is too expensive. It's out of reach for not only a Russian student, but a Brazilian, even a Chinese student potentially. And that is true. Some universities in America are extremely expensive. They can be $45,000, $50,000 a year just for tuition. That doesn't include living expenses. At the University of South Florida, we are extremely affordable. When you look at the top 200 universities in the world, in the United States, there's only one university that ranked higher than us that is less expensive. Further, most of the universities ranked lower than us are actually more expensive than USF. Our undergraduate tuition is $17,000 a year. But we do great scholarships also. So tuition, $17,000 a year. If a student does very well on SAT and has a good grades in their Autostat, so if they have a 4.8 out of 5 on their Autostat, and then they get a 1290 on SAT, we will give them a $9,000 a year scholarship. So now their tuition is not $17,000 a year, it's only $8,000 a year. So it becomes very affordable. Plus, the Tampa Bay area is one of the most affordable places in America to live. It's actually listed as the second most affordable area in America to live. If our cost of living index is a 1, Boston is about 50% more to live in Boston. To live in San Francisco is about 90% more. To live in New York is about 150% more to live in New York City than Tampa. So when you really look at it all together and you look at the price of tuition, we do scholarships. We do academic merit-based scholarships based upon GPA, grade point average on Autostat, and SAT scores. And then you also look at the cost of living. Coming to the University of South Florida, a world-ranked university, a Tier 1 national doctoral university in America, is actually a great buy. And there's really, in my opinion, no better what we call bang for the buck, how much quality you get for the price of any university in America. How much is on-campus student residence? Okay. On-campus student residence is about $10,000 for 2 semesters, but that does include all of your meals. When a student, and it is more expensive to live on campus than to live off campus. We have almost 30,000 students living right next to the university on 3 sides of the university basically, who
With meals and housing, possibly about $8,000 a year for meals and housing. Typical rent for an apartment is about $500 a month for 9 months or 2 semesters. Do you have a year-round admission process, or do you have any deadlines, for example, and how many intakes you have? Okay, but before I say that, well, no, I will answer that directly. You can be admitted either for fall, spring, or summer, and that's really as an undergraduate student or a graduate student, although summer admission is very limited at the graduate level. The important thing here is, though, if you're serious about coming to America for higher education, good marks in high school. You got to have good marks at the university. You also have to consider taking standardized tests, and that might be the SAT at the undergraduate level, or at the graduate level a GMAT or GRE. Also consider taking the TOEFL or IELTS. So you really have to do your homework and start to prepare for our fall admission coming up, fall 2018. If you submit your application by March 1st, so there's still time, 3 or 4 months to go. If you submit your application by March 1st, we will still consider you for scholarships for the upcoming fall admission cycle. So there's still time, but not much. So you need to be doing your TOEFL and your IELTS or your SAT or your GMAT or your GRE. You need to be doing it now. Ну, вообще, хочется уже поехать какое-то в более теплое место. Вот. Мы, наверное, отправимся дальше. На улице стоит довольно холодно. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео про обучение за рубежом. Будем выкладывать сюда каждую неделю какие-то полезные видео, советы, как поступать в учебные заведения, как выбирать школу английского языка, как получать визы в те или иные страны, студенческие, не только студенческие. Поставьте обязательно колокольчик, чтобы быть в курсе наших новых видео. И до встречи на нашем канале. Всем пока. Пока. Ну что, мы совсем забыли на самом деле про подарок, который мы обещали в начале видео. Сейчас мы готовы его показать. Кирилл, покажешь, да? Мы подарим фирменную футболку от университета Южной Флориды. Вот. И готовы еще логотип самого университета. Кстати, знаете, как называются такие треугольники университетские, очень популярные у каждого университета американского, должен быть такой треугольник. Вот, это следующий конкурс. Не-не, это вы этот. Вот, и у каждого студента в резиденции или дома в своей комнате обязательно висит такой треугольник своего университета. Как он называется? Я не знаю, мне кажется, мне надо погуглить. Ну, по-русски, да. Ну, кроме вымпела, я больше ничего не знаю. Да, я думаю, вымпел называется так. Окей, хорошо. Значит, у нас вымпел и замечательная футболка. Напоминаем условия конкурса. Вам нужно догадаться, где мы находились во время съемок видео, и написать в комментариях. Мы рандомным способом выберем комментатора и подарим ему замечательные подарки. Yes.